Hello guys, am I audible? Yeah. Gautam R, good evening. Am I audible to everyone? Yeah. Good evening, my dear YouTube students. Okay. Nirmala Ade, Gautam C, Dhanush SJ, Gautam RN, Vivo, Arpita, Likhita, Yam. So all are here. Fine. So in the last session, we discussed regarding the concept of reproductive health and diseases. Right? We discussed till assisted reproductive technologies. I hope you remember we discussed till assisted reproductive technologies. Today, we will solve certain questions on it. Just a minute. We will solve Okay. So now we will solve certain questions on assisted reproductive technologies. Later, we will study regarding the other concept that is sexually transmitted diseases and all. Fine. Okay. So today's first question on assisted reproductive technology, which we discussed in the last session, goes like this. Just a minute. Okay. So I request every student to rename their profile because some of the students' name is showing as the device name. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. Just change it, guys. Okay, na? Okay, let us proceed to the assisted reproductive technologies question. These are all questions we discussed in the last session. Yeah. The first question on assisted reproductive technology goes like this. How does assisted reproductive techniques help an infertile couple to have children? Option A, by easing the process and procedure of adoption. Option B, by treating the disease associated with infertility. Option C, by carrying out certain fertilization processes through special techniques. Option D, any of these. What is your response on it? Yes, my dear YouTube students. Oh. Fine. Dhanush HJ answered quickly as option B. Yes, what about others? Be fast, be fast. Gautam C answered as option B. Bega. WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Lakshmikant, Nirmala Ade. So almost all of you voted as option B. True. Vinushri. Fine. So the right answer is here, guys. ಅದು ಕೇವಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. After curing the disease, it will also support us for certain techniques to have a fertilization, to become a pregnant, to have a children. So here option C is a right answer. Option C is a right answer. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು assisted reproductive technologies ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So mainly there we need to adapt. We need to solve the problem with the help of the techniques ಅಂತ. So other related ಯಾವ option ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Option C is a right answer. Okay. Next question. ಈ ರೀತಿನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is why you have to understand the question. ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ you have to answer the question.
Let us proceed further, guys. Where does fertilization occur in case of IVF? IVF ಅಲ್ಲಿ fertilization ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Within the fallopian tube, in the uterus, outside the body, inside the vagina. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Dhanush HJ quickly answered. Okay. Pratik, great. Gautam C, Sanjay M, good. So the right answer is here, outside the body. Okay, tumba janaki concept gottilla ansate. Just I will let you know the art. Assisted reproductive technology ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. After that I believe that you all will answer correctly. Okay na? So assisted reproductive technologies ali we will get certain techniques. IVF, GIFT, ZIFT, IUI, ICSI. IVF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In vitro fertilization. In vitro ಅಂದ್ರೆ here in vitro. In vitro ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ outside the body, inside the lab ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೆಲ್ಲೋ ವಿದಿನ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ವಿದಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವುಮೆನ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್, ಯುಟರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಯುಟರಸ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಯುಟರಸ್ the doctors or the specialists release the sperms using a catheter. I will show you that. ICSI ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಗೇನ್ ವಿದಿನ್, cytoplasmic sperm injection ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So these are the few techniques which are prescribed, which are suggested by the doctors based on the reproductive health of the couple. ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. ಅವೆರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ IVF. ಈ IVF ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ implemented in India by a doctor called Subhash Mukhopadhyay. Okay, so he implemented it. He was a physician in Hazaribagh, Bihar. Now it is in Jharkhand. So the first test tube baby of India is named as Durga. So adu a Durga anno baby 67 days ಆದ್ಮೇಲೆ, the world first test tube baby ಹುಟ್ಟಿ 67 days ಆದ್ಮೇಲೆ the second test tube baby was Durga. On 3rd October 1978 this Durga baby was born. Adre the what is that we can say the talent or the discovery or the practice of Subhash Mukhopadhyay was not supported by the state government. He was harassed by his practice of test tube baby. So ಅವರಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ he committed suicide on 19 June 1981. See, IVF ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1981, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So this doctor committed a suicide. Very sad. So his life and death has been subject to countless of paper reviews. Aitu aur tirkonda admele aitante upayoga eno. And here based on his death one Hindi movie is there. Ek doctor ki maut anta ಒಂದು Hindi movie ide. It is directed by Tapan Sinha. Let us proceed. ಈ in vitro fertilization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ovarian stimulation hormone therapy. Ovarian stimulation, the injection will be given to the woman so that the ovary will produce multiple eggs. ತುಂಬಾ eggs ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ovary. Then from the ovary of the woman the egg is collected. ಈ ರೀತಿ egg pickup ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. egg is collected and the fertilization is done. sperm ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And the fertilization is done inside the lab, outside the body of a woman. Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ zygote ಆಗತ್ತೆ. zygote to embryo ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. Then the embryo will be inserted into the uterus of a woman. ಇಲ್ಲಿ embryo ಅನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ? IVF ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. Here very young embryo will be transferred. Very young embryo ಅಂದ್ರೆ 8-celled stage embryo. 8-celled stage ಇದ್ದಾಗ embryo ಅಂದ್ರೆ zygote divide ಆಗಿ 8 ಸೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾಗ that time the zygote or a young embryo will be transferred into the fallopian tube. ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲ, IVF ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ zygote zift ಅಲ್ಲಿ they will insert it into the fallopian tube. Next, gamete intrafallopian transfer. Gamete ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It involves transferring eggs and sperm into the woman's fallopian tube. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ವುಮೆನ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, like this they will insert. ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಟ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಓವಾ, ಎಗ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಂಬರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, that time in ICSI will be adapted. So it is also adapted for the older couples. ಯಾರಲ್ಲಿ IVF ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? A single sperm is injected into a mature egg. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then the embryo is transferred to the uterus. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಯುಟರಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ IUI, intrauterine insemination. Intra within, uterine uterus, insemination, release of sperm. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can write many things on it. So intrauterine ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a form of a treatment where sperms are inserted into the uterine cavity of a woman. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮು? Because that time the ovaries will be ready to release the egg. So ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ when the sperms enter the fallopian cavity, there is a high chance of fertilization. So ovulation ಟೈಮಲ್ಲೇ IUI ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
It can be carried out in a natural cycle. ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಆಂಟಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಗೆನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? these will allow the ovary to produce egg. See here, like this, using the catheter they will release the sperm in the uterine cavity of a woman. Fine. Next, so illu kuda fertilization occurs in women only, not in the lab. Next, so ee ART procedure enide sometimes involve use of donor eggs. When the egg of a woman who wants to become mother is not healthy, or a woman is not able to produce egg at all, ಅಥವಾ ಆ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಿದ್ರು there is a chance of passing that genetic disorder to a child ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ they will use donor egg or a donor sperm. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಗ್. Fine. This is regarding the art. Now I believe you all will answer correctly. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. Let us see. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, where does fertilization occur in case of IVF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ವಿದಿನ್ ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯೂಟರಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಿಜೈನಾ. What is your response on this now? Yes, try guys. Arpita answered it. Dhanush HG, Gautam C. Please, all of you who are answering alva, change your answers to message to Sankalp Learning anta irutte. ನನಗಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. Instead of it will go to everyone, ಅದರ ಬದಲು ನನಗಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Vinushri and Sanjay voted for option C. Very good. Option C, outside the body, is a right answer. Next question. Fine. Which among the listed assisted reproductive technologies are included under embryo transfer technique? What they are asking, ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ICSI and IUI, ZIFT and IUT, GIFT and ZIFT, ICSI and GIFT. Yes, my dear YouTube students, what is your response on it? Rashmi answered it. Kusuma answered it. Good. Suchitra, fine. Sanvi, N. Gowda, Dhanush HJ, Gautam C, good going. Pratik, wow, yeah. Next. Vinushri. Fine. So the right answer is here, guys. Option B, ZIFT ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. Option B, ZIFT ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಯಾರೋ B ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ZIFT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಝೈಗೋಟು ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು IUT ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆದಾಗ the embryo will be transferred to the uterus. So option B is a right answer. ಕೆಲವೊಬ್ರು D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ICSI and GIFT. ICSI, in ICSI the sperm is inserted into the uterus. Sorry, the embryo is inserted, but GIFT ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The gamete, male and female gametes are inserted inside the fallopian tube. So ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. So they asked pair ಅಲ್ವಾ? For that, option B is a right answer. Good attempt, guys. Let us proceed further. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is, ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ದ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅರ್ಪಿತಾ, followed by Dhanush HJ. Good. Gautam C.
Sanvi N. Gowda, Suchitra S. Vinushri, Kusuma, Pratik, Rashmi, Dhanush HJ. Okay, again. Fine. Sanjay M. See, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ನೀಟ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಕ್ ಇಟ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. So option C is a right answer here. Option C is a right answer and most of them voted for option C. Tumba jana B matte A antu vote madidira. So option C is a right answer. Understand the question and then answer, my dear. Yeah. Next question goes like this. Select the correct statement. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ZIFT involves transfer of male sperm into fallopian tube. In IUT, embryo with more than 8 blastomeres is extracted from donor's body. ZIFT involves transfer of embryo into fallopian tube at 8 blastomere stage. D. In both ZIFT and IUT, embryo is transformed inside the female's body. Which is a correct statement? ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲದೆ 2 ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, my dear YouTube students. Fine. The quick response is given by Suchitra. Yes. Guys, I am telling you, read the statements twice and then answer. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ZIFT involves transfer of male sperm into fallopian tube ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ IUT ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. Next, the quick response is given by Dhanush HJ also. Fine, good. ZIFT ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Involves the transfer of embryo into fallopian tube at 8 blastomere stage. ZIFT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಯಾಕೆ ರಾಂಗು? Most of you answered as option D. I don't know why. ZIFT ಅಲ್ಲಿ, ZIFT ಮತ್ತೆ IUT ಅಲ್ಲಿ embryo is formed inside the female body na? ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, I told you while explaining. Zygote intrafallopian transfer, fertilization ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ option C is a right answer. Dhanush HJ answered it quickly and correctly. Sanjay M, Nirmala Ade answered it correctly. Rashmi too. So option C is a right answer here. Next question. Consider the following statement. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ 2-3 ಸಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ embryo formed by in vitro, it should be in vitro. In vitro fertilization could be used in intrauterine transfer. Next one, fully formed embryo is transferred into the fundus region of uterus in ZIFT. Select the correct option. A is true, B is false. B, A is false, B is true. C, both A and B are false. D, both A and B are true. Sanvi N. Gowda answered it. Nirmala Ade answered it.
Vinushri, Gautam C, Prateek, Suchitra. Fine. Let us check the answer here. The right answer is here option A. A is true, B is false. ಈ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಟ್ ಅ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಿ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಫ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಯೇಬಲ್ ಎಗ್? ಈಗ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟ್, ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆರ್ ವಯೇಬಲ್, ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅವರು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ICSI, B AI, C gift, D IUI. The quick response is given by Dhanush HJ. Okay, what about others? Meanwhile, just scribble down the questions. Options alde hodru questions anna barkoli. You will not get these questions again. I will tell you, bet ನಾನು ನಿಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CET ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ these questions whatever you wrote ಅಲ್ವಾ, it will help you a lot. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Let us check the answer. Great going. Option C, gamete intrafallopian transfer is a right answer, guys. Let us proceed to the next question. Match the following columns. Zift, column 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Zift, gift, IUT ಇದೆ. Column 2 ಅಲ್ಲಿ the particular definitions are there. Match it and let me know the option. Suchitra, yes, answered it. Who understood these techniques alva, only those people can answer it correctly. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ಲಾಶೇ ಆಗಲ್ಲ. ಧನುಷ್ HJ, ಸಂಜಯ್ M, ಗೌತಮ್ ಸಿ. ಸೊ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. IUT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಟು ದ ಯುರೆಟರಸ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓವಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ A is 3, B is 1, C is 2. So option D is the right answer. Quickly and correctly answered by Suchitra, yes. Quickly and correctly answered by Suchitra, yes. Well done. So option D ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question. ICSI stands for, ICSI ನ full form ಏನು? Infertility case study and inspection, intracytoplasmic sperm injection, intracervix sperm insemination, intracytoplasmic sperm interaction. The quick answer is given by Dhanush HJ, Sanjay M, Gautam C, Suchitra yes, Nirmala Ade. So option B anta heltidira, intracytoplasmic sperm injection. Very good, that is a right answer, guys. And Prateek also answered as option B is a right answer. Next question goes like this. In case of a couple where the male is having a very less sperm count, male alli sperm number tumba kadame irutte, which technique will be suitable for fertilization? Fertilization ge yava technique anna use ಮಾಡಬೇಕು? Intracytoplasmic sperm injection, intrauterine transfer, gamete intracytoplasmic fallopian transfer,
artificial insemination. Dhanush HJ answered it quickly. Pratik, Kirtana, Rashmi, Sanjayam. Okay. So most of you voted for option B. Few of you voted for option D, like Gautam C, Sanjay, and Dhanush. So let us check the right answer here. Option D is the right answer. Great going, guys. So illi artificial insemination andre inserting of the sperms from the donor. Artificial insemination will be done. Okay, that is the right answer. Next question. Ectopic pregnancies are referred to as. ಈ ectopic pregnancy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pregnancies terminated due to hormonal imbalance, pregnancies with genetic abnormality, implantation of embryo at the site other than uterus, implantation of defective embryo in the uterus. What is your response on it, guys? Yeah, the quick response is given by Rashmi. Okay. Suchitra, yes. Nirmala Ade. Vinushri. Yes, my dear YouTube students, what is your response on it? Sanjayam. Fine. Most of you answered that correctly. Nirmala, Vinushri, and Sanjay. As option C, implantation of embryo at the site other than uterus. Garbhakosha bittu embryo bere kade fix agiratte. Next question. Assertion. Read it carefully. In all art, ella technologies athwa techniques enive, fertilization occurs outside the female body. Fertilization ella techniques allu fertilization female body outside andre horagade agatte. Reason, infertile couples cannot produce gametes. Infertile couples anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು gametes ಅನ್ನ produce ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. A and R are given. You have to tell the correct answer. See the options and let me know your answer. Read the statements properly, understand the statements, and then answer, guys. Intha questions ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು to make you confused. Yes. Quick response is given by Gautam C. Good. Vinushri, fine. Nirmala Ade, Dhanush HJ. Kusuma, Sanjay M. Very good. I think the correct answer is given by the persons who answered as option D. Option D anta yaar answer madidare, that is both assertion and reason are false ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, egg and sperm will be transferred to the woman, where fertilization occur inside it. ICSI alli, IUI alli allu kuda the sperm will be inserted inside the woman and the fertilization will occur inside the woman. So ella techniques allu fertilization horagade agodilla. So assertion is false. Reason alli ಯಾವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲೋ, it is not that they are not able to produce gametes only. ಅವ್ರಿಗೆ gametes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Sometimes for the male sperm count ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, sperm viability ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓವಾ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಓವಾ ಆರ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. So reason is also false. So by this we can understand both assertion and reason are false for this statement. Option D is the right answer. Okay, now well tried, my dear students. Now we will solve the concept. We will just understand the concept of sexually reproductive diseases, sexually transmitted diseases ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Guys, I can understand in most of the colleges, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಠ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ, ಊರೊಬ್ರು ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇವ್ರೊಬ್ರು ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್
neglect this concept explanation. It is not that ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. In college also they will teach well, I know that. But what happens na, something extra I may tell, ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ whatever I tell, it will help you ಅಲ್ವಾ. Alright, just concentrate. ಈಗ ನಾ explanation start ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ I can see many participants will log out. I don't know what is the problem. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಮತ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋರಪ್ಪ ನೀಟ್ ಮತ್ CET ನ explanation ಕೇಳ್ದೆ. Always luck will not depend. Your hard work, your focus is also matters a lot for the preparation, guys. Okay, ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಕೆಲಸ, ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, that matters. So let us focus on sexually transmitted diseases. As the name suggests, sexually transmitted disease andre the diseases which can spread through the sexual intercourse. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ HIV ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಡಿಸೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಫ್ a woman is suffering from any of the sexually transmitted disease, ಏನು ಕಾಮನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಾ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಾ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್. ವೆಜೈನಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ದ ವೆಜೈನಾ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಇಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜೈನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು. ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗ್ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಜೈನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ವೆಜೈನಾದಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ವೆಜೈನಲ್ ರ್ಯಾಶ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಯೂರಿನೇಷನ್, ವೈಲ್ ಯೂರಿನೇಟಿಂಗ್ a woman will feel burning sensation. Painful urination, she feel pain during intercourse, and when the woman will be having sexual intercourse with a partner, so she may feel pain. So these are the common symptoms in the woman anta. Fine. So ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿ BP, ಶುಗರು ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ STDs ಆಫನ್ಲಿ. ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, then protect yourself from further infection. So ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is a what is that group, the tabular column, a table which is showing the sexually transmitted diseases. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ ಟ್ರಾಕೋಮ್ಯಾಟಿಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ, ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ ಟ್ರಾಕೋಮ್ಯಾಟಿಸ್ ಇಂದ. ಇನ್ನು ಗೊನೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ನಿಸೇರಿಯಾ ಗೊನೇರಿಯೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರೈಕೋಮೊನಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೈಕೋಮೊನಾಸ್ ವೆಜೈನಾಲಿಸ್. ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್, ಅದು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನಿಮಾ ಪೆಲ್ಲಿಡಿಯಂ. ಚಾಂಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಮೋಫಿಲಸ್ ಡ್ಯುಕ್ರೈ. ದೆನ್ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್, HPV ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಲಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್, ಸಿ ವೈರಸ್, ಏಡ್ಸ್, HIV, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್, ಆನ್ ದ ಪಾಮ್, ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಇದು, ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಗೊನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ. ದೆನ್ ಇದು ಟ್ರೈಕೋಮೊನೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ. ದೆನ್ ಕ್ಲೆಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವೆಜೈನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಕರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಗೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ಡ್ ಗಾರ್ಡಿನೆರೆಲಿಯಾ ವೆಜನೈಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಜೈನಲ್ ರೀಜನ್. ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು, ವೆಜೈನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ವೆಜೈನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೋಗತ್ತೆ ವೆಜೈನಾದಿಂದ, ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೈಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯೂರಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಕೇಶನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವುಮೆನ್ಗೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲೆಮಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲೆಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋದಿದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜೈನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಬರ್ನಿಂಗ್, ಫೀವರ್, ನಾಸಿಯಾ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಪೇನ್. ಮೆನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಲ್ ಯೂರಿನೇಟಿಂಗ್, ಯೂರಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೊನೇರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಗೊನೇರಿಯಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟೇಬಲ್. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊನೇರಿಯಾ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್, ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ, ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಅದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ತರತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ವುಮೆನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಮೆನ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ. ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಲೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಪೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಲ್ವಾ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪೋರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಫೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತವೆ. 2/3 ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಜ್ವರ ಬಂದಂಗ ಆಗೋದು, ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗೋದು, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋದಂಗ್ ಅನಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಶುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಫಿಲಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಟೀಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ. ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್, ನಮ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನೆನಪಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಟ್ರೈಕೋಮೊನೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ವಜೈನಾ, ಪೇನ್ಫುಲ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
This appear on a genital area. Penis in female, in male, vulva in female ಅಂತ. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುವ ಒಂದು ರೋಗ. ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪೇನ್, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ HPV ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೆ. ಈ HPV ಅನ್ನೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿವೆ, ವೈರಸ್ ವೆರೈಟೀಸು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ವುಮೆನ್. ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವುಲ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆ ರೀತಿ. Men and women who are sexually active are vulnerable to complications of HPV, including genital warts. Pubic lice ಅಂತ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಣ. Now let us solve some questions. ನೋಡಿ, 3 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಡತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? Okay, the first question on sexually transmitted disease goes like this, guys. Sexually transmitted disease are alternatively known as contagious disease, venereal disease, viral disease, degenerative disease. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು? ಕಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಾ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸಾ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಾ, ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಬೇಗ ಮಾಯವಾಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಾ? ಧನುಷ್, ಸಂಜಯ್ ಎಂ, ಗೌತಮ್ ಸಿ answered it. Suchitra, yes, fine. So let us check the answer here. The right answer is option B, venereal diseases. Option B, venereal diseases. Next question. Okay, among the given options, which set represents sexually transmitted infection? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ only you have sexually transmitted infection? A, gonorrhea, chlamydiasis, trichomoniasis. B, syphilis, giardiasis, genital warts. C, teniasis, genital herpes, leishmaniasis. D, hepatitis B, trichinosis, gonorrhea. What is your response on it, guys? Yeah. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸುಚಿತ್ರಾ, ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಜಿಯಾರ್ಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಾ? ಗೌತಮ್ ಸಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಆಡೆ, ವಿನುಶ್ರೀ. ಟ್ರಿಚಿನೋಸಿಸ್ is different, trichomoniasis is different. ಧನುಷ್ ಎಚ್ ಜೆ, ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುವ ರೋಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 1 or 2 people as ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರ್ಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಟೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಶ್ಮನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇನ್ ಟ್ರಿಚಿನೈಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಇವೆರಡು ಅಷ್ಟೇ sexually transmitted infection. So option A is the right answer, correctly answered by only 2 people. Only 2 people. Next question. Consider the following statements. ಕೆಳಗಿನ statements ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿ. AIDS and hepatitis B are sexually transmitted infections which are caused by virus. B, gonorrhea and syphilis are caused by bacteria. Select the correct option. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to select and answer. Yes, guys. ಬೇಗ. ಸಂಜಯ್ ಎಂ answered it. ಸುಚಿತ್ರಾ answered it. ಬೇಗ. Yes, dear YouTube students. Nirmala Ade. Fine. So let us check the answer here. The right answer is option D. Both A and B are true. ಎರಡು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೊನೇರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Which among the following STIs can be transmitted by blood transfusion and sharing of needles with infected person? ಯಾವ ರೋಗ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಏಡ್ಸ್, ಬಿ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಸಿ ಗೊನೇರಿಯಾ, ಡಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ.
Dhanush HJ answered it. Very good. Suchitra, yes, answered it. Good. Vinushri. Then, what about others? Be fast. Sanjay M. Gautam C. Okay, let us check the answer here. Option A correctly and quickly answered by Dhanush J. Option A is a right answer. Next question. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? Complete ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ STI ಯಾವುದು? Genital warps, genital herpes, chlamydiasis, gonorrhea. What is your response, my dear? Yes, Suchitra, yes, answered it quickly. Good. Be fast. Gautam C, Vinushri, okay. So the correct answer is option B, genital herpes. Correctly and quickly answered by Suchitra. Yes, great going. Option B, genital herpes is a right answer. YouTube students, be fast. Okay, assertion ee reeti ide. Gonorrhea spreads through infected needles during blood transfusion. Reason, gonorrhea cannot be cured completely. A, B, C and D options are given. Which is the right option? Yes, Gautam C answered it. Dhanush HJ answered it. Suchitra, yes. Vinushri, Sanjayam, Nirmala Ade. So let us check the answer. Option D is a right answer. Correctly answered by Dhanush, Vinushri and Nirmala. Great going. So gonorrhea, blood transfusion ಅಥವಾ infected needles ಇಂದ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ and it can be cured. It cannot be cured ಅಂತಲ್ಲ, it can be cured. So option D is a right answer. Next question. Okay. So ಇಲ್ಲಿ match the following sexually transmitted disease in column 1 with their causative agent in column 2. ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು CET ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊನೇರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ. The quick answer is given by Dhanush HJ as option C anta. Okay. Okay. So AIDS ಅನ್ನೋದು HIV ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Fine. Gonorrhea ಅನ್ನೋದು ನಿಸೇರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. Genital warts is a human papilloma virus. Syphilis ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪೋನಿಮಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. So AIDS is 1. AIDS is 1 ಎದ್ರಲ್ಲಿದೆ? 2ರಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. AIDS ಇದು 2ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊನೇರಿಯಾ ಗೊತ್ತು. A is 2. A is 2 ಎದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ನಿಸೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ. ನಿಸೇರಿಯಾದಿಂದ ಗೊನೇರಿಯಾ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ A is 2 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಫಿಲಿಸ್ is ಟ್ರಿಪೋನಿಮಾ 3. Then genital warts is 4. So option B is a right answer. Most of you answered it correctly. Option B ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. Next question. Which of the following sexually transmitted diseases do not specially affect reproductive organs? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ಓನ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಏಡ್ಸ್, genital warts and hepatitis B, syphilis and genital herpes, AIDS and hepatitis B. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. They will not target only reproductive organs. Reproductive organs ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಚಿತ್ರಾ, yes answered it. Okay. ಬೇಗ. Gautam C answered it. Dhanush HJ answered it. The right answer, let us check the right answer. Option D. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಮಿಡಯಾಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಜೈನಾ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ. ಏಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಏಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಅವರ್ ಲಿವರ್.
even though they can transfer by sexual intercourse, sexually transmitted disease ಆಗಿದ್ರು ಇವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Okay, fine. So this is about the reproductive health and diseases, my dear students. So illige we completed reproductive health and diseases. From the next session, be consistent. I am not naming hedarsta illa. Next session in the principle of inheritance and variation anno ಪಾಠನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. You know that CET ಅಲ್ಲಾಯ್ತು, NEET ಅಲ್ಲಾಯ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೋಬಿಯಾ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಏನಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. I know ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ದೋ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್ಸ್, I will try to make it more easier for you all. Okay na? I hope all of you will attend the next session. I will be waiting for you all. I hope you all enjoyed the session. Yeah, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.